Shrishtam manamapi Vishachiputram Atra Swarupam Rupam Tasya Kachamuri Purim Maturim Koshvatim Radha Kundam Giribaram Radhika Madhuvasam Prapto Yasya Pateta Kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tarale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya He Mabhadibhyatschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samari Manara Radhikara Sukamama Kripa Nidhi Supriyacharna King Karim Kuru Tavayvasmi Najivami Tvayamina Tivikaya Devi Tam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastangandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmaddev Panamaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotaras Sri Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vancha Kalpatarusa Kripasam Patim Pavam Vaishnava. By the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, today we are celebrating the 21st anniversary of the day when my most worshipable Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, performed the Pran Pratishtha, the installation of the C.C. Radhashama Sundar and Gaur Sundar, and established this ashram, Anandham Gaudiya Ashram. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, сегодня мы празднуем 21-й юбилей с даты основания, открытия Анандам Ашрама моим Шрилой Гурудевом, Шрилой Бхактивидантой Нараяной Госвами Махараджем и церемонии Пран Пратишты, установки божеств Шри Шри Радха Шьяма-Сундара и Гауранги Махапрабху. So this morning there was a beautiful Sankirtan procession around Vrindavan, followed by the Vidvat Sabha, the assembly of all the learned Vaishnava scholars of Vrindavan, glorifying the Śrīmad-Bhāgavatam, speaking on the subject. What is Śrīmad-Bhāgavatam's
Pratipadya Vishay, the subject matter established by Śrīmad-Bhāgavatam. Сегодня утром мы приняли участие в Шоба-ятре, в торжественном шествии по улицам Вриндавана, и затем была ассамблея видван, старших вайшнавов Вриндавана, и тема обсуждения была обсуждения Śrīmad-Bhāgavatam, что является сутью Śrīmad-Bhāgavatam. Most of the katha was in Hindi or Bengali, so I want to translate some of the main points that were made by dear most Sri Achyutalabhata Goswami, and then I will expand on the explanation also that I gave of the subject matter established by Śrīmad-Bhāgavatam. Многие выступающие делали свои подношения на хинди или бенгальском, поэтому я знаю, что вы почти ничего не поняли. И я хочу подытожить некоторые идеи, озвученные Шрилой Ачюталабхатачем Махараджем, и развить их далее в своей вечерней катхе. First of all, Sri Bhattaji Maharaj, he said that if a conditioned soul studies the Ved Shastra, then when he reflects upon the meaning, because of his own defects, Brahm Pramada Vipralipsa Karnapatav, he will misunderstand the message of the Vedas. Шрила Ачюталабхатачи объяснял, что если обусловленная джива будет изучать Веды и размышлять о прочитанном, из-за того, что ей свойственны 4 врожденных изъяна, то она джива все поймет неправильно, восприятие будет искаженным однозначно. Due to the Brahm of misidentifying with the body and the mind, то есть Брам, отождествление себя с телом и умом. And the Brahm of duality, thinking that there are self-existent individual entities that are separate from the supreme truth. То есть Брам, вот это притагдриша, то есть восприятие того, что что-то существует независимо от Верховного Господа. Due to pramada, that means the inability to understand the subject matter due to insufficient power of concentration. Прамада, слабый интеллект, то есть So it is a fault of inattentiveness. Это невнимание, это такая свойственная обусловленной душе рассеянность и невнимательность. Vipralipsa means the general meaning we can say cheating, the tendency to cheat. Випралипса, в общем, свойство означает склонность обманывать или обманываться. That means that a person will, when they are searching for answers, they'll try to look for answers which fulfill the desires that they have. They're not impartial. There's a representational bias in their attempt to know the truth. They'll only find the truths which are convenient for them and overlook anything which is inconvenient. То есть люди ищут ту истину, которая устраивает их. То есть они не будут признавать истину, которая их не устраивает. То есть вот в этом проявлена випралипса, такое лицемерие, малодушие. Karnapatav means the dullness of the senses. The senses have limitations, so we cannot examine things to the full extent through our material senses. И четвертый изъян бхеда-дживы, каранапатав, ограниченное восприятие, ограниченное сенсорное восприятие. Furthermore, when a person reads different types of Vedic literature, Vedas, Puranas, itihas, histories, the epics, so sometimes he'll find, for example, in the Shiva Purana, it may say Lord Shiva is supreme. In the Ganesh Purana, it may say Ganesh is supreme. Что еще усугубляет ситуацию, помимо слабости ограниченной обусловленной дживы, веды, разные части вед трактуют разные выводы. То есть Шива Пурана гласит Шива Верховный Господь, Ганеша Пурана скажет Ганеша Верховный Господь. And so there's a confusion and controversy because in Shastra you will find 2 types of statements. One is called the Prakarana Sruti. That means a statement which is its jurisdiction or authority is only within a particular prakaran, a particular section or context. То есть даже если кто-то искренне пытается найти истину, то разная такая противоречивая информация ему попадается, потому что есть такие пракарана
шрути, то есть что-то, что является правильным в определенном контексте. То есть в контексте вот этой части вед, то, что утверждается, оно относительно истинно. Conversely, there are statements which are sarvadharana shruti. Sarvadharana shruti means the statements which are absolute, they give the final conclusion and they're applicable in every context and every situation. А есть сарвадарана They're шрути, not contextual. и это абсолютные утверждения, то есть они всегда приори верные, то есть они не зависят от обстоятельств, они не подчиняются никаким обстоятельствам. So statements regarding the superiority of devatas, these are prakarana shruti. И все утверждения о превосходстве деват – это все в категории пракарана шрути. And they should be understood in this way. И надо понимать все следующим образом. Once there was a king, Однажды правил один царь. and the царство. king, he had a subject, a servant, who was very dear to him. У царя был верный слуга, которого царь очень любил. So one day that servant came to the king, he said, Your Majesty, I am getting married next week, and I request, please attend my wedding. И однажды этот слуга подошел и стал умолять царя, сказал: на следующей неделе я буду жениться. Я бы почел своей великой честью, если бы вы, ваше высочество, пришли на мою свадьбу. So out of affection, the king went to his dear servant's wedding. И так как царь очень любил этого слугу, он пришел на эту свадьбу. So there, the servant, he was on the stage and they did his abhishek. И во время свадьбы этот подданный сидел на сцене, на возвышении, ему проводили абхишеку. Afterwards, he was riding on a decorated horse, Потом он and сел, everyone was walking, and the king was also walking behind. сел на коня, весь нарядный, там в тюрбане, все за ним шли процессией, так, и царь тоже шел со всеми гостями, тоже вслед за этой лошадью. So just because the king is walking behind the procession and he is on the horse, does not mean that he is the king. Но просто потому, Or it does not diminish the stature or the status of the king also. и просто потому что царь идет пешком за этим подданным, или это никак не понижает его статуса того, что он царь, и не значит, что теперь этот подданный царь, а он его слуга. But rather, the center is on that person only on that one occasion. Просто царь This is not in all places and all times. So this is only in that prakaran, in that context. То есть царь позволил этому подданному быть в центре внимания в этот один особенный день его жизни. То есть это одиночный случай. So you can find statements like this in various Puranas. But the Śrīmad-Bhāgavatam is such a shastra. This whole shastra is the Sarvadharana Shruti. Поэтому пракарана шрути — это разные пураны, которые вещают о том, что деваты, там один девата самый великий или другой, но Śrīmad-Bhāgavatam от корочки до корочки, он сарвадарана шрути. Directly from the beginning, it tells us, Aitech angsa kala pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. There are so many expansions and expansions of the Purush. They appear in this world as various avatars, but Krishnastu Bhagavan Swayam. They are all manifested from Sri Krishna. He is the original form of Bhagavan. Без обиняков Śrīmad-Bhāgavatam сразу утверждает, что существуют многочисленные ипостаси Господа, аватары, частичные экспансии, но их источник — это Кришнасту Бхагаван Сваям. Кришна — это изначальная форма Господа. The Śrīmad-Bhāgavatam does not deal with the relative desires of the living beings in this world. Śrīmad-Bhāgavatam не интересуется обусловленными желаниями живых существ. In different shastras you can find out, how to find a good wife or husband, or how to produce children, how to become wealthy, and so on, by worshipping various devatas. Шастры, которые фокусируются на такой мирской информации ритуальной, как обрести там хорошего мужа или достойную жену, как заиметь множество детей, как ублажать каких-то деват, чтобы исполнить свои материальные желания. But the Śrīmad-Bhāgavatam is actually the answer to 6 questions that were posed by
the Shaunika Rishi and the sages to Sutta Goswami. А Śrīmad-Bhāgavatam — это не что иное, как длинный ответ на 6 вопросов, заданных Шонакой Риши от имени всех мудрецов Сути Госвами. They did not ask, oh, Sutta Goswami, how can I enjoy drinking nectar in heaven? Они не задавали вопросов, как мне раздобыть сомы, нектара райской и упиваться ей. No, the first question is, what is the ultimate good for all living beings? Они спросили, что является истинным, наивысшим благом для всех живых существ. Pumsam ekantata sreyas. What is the highest ultimate benefit for everyone? Что приносит высшее благо всем, без исключения. So, Śrīmad-Bhāgavatam answers, Savai pungsam prodharmo yato bhaktira doksaje hoitakya pratyata yayatna samprasedati. That is the highest dharma by which the living entity can attain uninterrupted and unconditional loving service to the Supreme Lord. То есть истинная дharma — это то, что позволяет живому существу обрести вечную, чистую, безусловную любовь к Верховному Господу. То есть это бхакти. So, in the Garuda Purana it is said, Arto yam brahmasutranam bhartato vininayo gayatri pasupaso vedata parbrahmita. This Śrīmad-Bhāgavatam, Arto yam brahmasutranam, is the akritrim bhasya. That means the natural commentary on Vedanta Sutra. В Гаруда-Пуране говорится, что Śrīmad-Bhāgavatam Акритри Баси — это естественный комментарий на Веданта-сутру. Kritrim means artificial, Критри concocted. значит искусственное, что-то выдуманное. But Bhagavatam is akritrim bhasya. It is the natural commentary, not concocted or artificial commentary, because the Bhagavatam is manifested by Vyasadeva himself. So the author of Vedanta Sutra has given the explanation of Vedanta Sutra. А Бхагаватам Акритрим Баси, потому что это естественный комментарий той же личности, который поведал Веданта-сутру. Та же личность комментирует на эту Веданту-сутру в форме Śrīmad-Bhāgavatam. So it begins Atato Brahma Jigyasa. Веданта-сутра начинается с Атато Брахма Джигьяса. So the word Ata, it means now, after completing something, we are moving forward. Ата значит, вот, завершив какое-то действие, сейчас мы продолжаем дальше. That means after studying all the sad darshans, the Nyay, Vaisheshik, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa, after studying the first 5 darshans, and after realizing the temporary and insignificant nature of Dharma, Artha and Kama, now we inquire about Brahma, the eternal absolute truth. Изучив 5 из саддаршанов и поняв слабости, все изъяны дхармы, артхи, камы и мокши, мы будем изучать Брахму. Мы будем пытаться постичь Брахму. So that eternal truth is nothing to do with this temporary world. It is related to the situation of mukti, liberation from this world, and the Panchama Purushartha, the 5th and highest prospect, the telos of the soul. That is the Prem. Panchama Purushartha, Krishna Prem. И это абсолютно истина, ничего общего с миром этим материальным не имеет. То есть это уже раздел познаний о мокше, освобождении из материального мира, и также према Пурушарта, то есть это телос, призвание души, потенциал каждой души обрести чистую любовь к Богу. So, Śrīmad-Bhāgavatam in the first verse said, Satyam Param Dhimahi, we meditate on the highest truth. В первом стихе Śrīmad-Bhāgavatam говорится, тем парам димахи, мы медитируем на абсолютную истину. That highest truth is not the Nirvishesh Brahma. Эта высшая истина не является нирвишеша брахман. Many people think that the highest truth is an empty light, without any features, without any particularities. Многие люди считают вот этот безличностный, бескачественный ниргун, Брахман, это сияние, что это и есть высшая истина. But that Brahman is realized only in the Antakaran,
internally through meditation. Но этот Брахман можно осознать только антакараном, то есть читой в процессе медитации. And there is no action there. И никакого действия там нет. There is no experience Там нет никакого восприятия. of anything other than only the Atmanan, some joy of the soul. Полное отсутствие восприятия, чего бы то ни было, только есть в коей мере ощущение атмананды. So that is not Satyam Param, the highest truth. Поэтому не может это быть сатьям парам, высшей истиной. Paramatma is superior Параматма превосходит осознание Брахмана. because the Brahman is only the light of Paramatma. Брахман – не что иное, просто как сияние, аура Параматмы. That Paramatma, he has two pastimes, Sakshi and Srishti Palan Sanghar. That means Sakshi, he is the witness of everything, and he is the Srishti, creator, Palan, maintainer, and Samha, and destroyer. So he's Srishti, Palan, Samha, Karta. У Параматмы есть всего лишь две функции. Это Шакши, он свидетель всего происходящего, и также он в контексте творения Шришти, он создающий творение, поддерживающий его и разрушающий. So Bhattaji was explaining, actually, this creation, maintenance, and destruction, this pastime of the Paramatma is all included in Sri Krishna. И Бхаттаджи объяснял, что все вот эти действия Параматмы, творение, поддержание и разрушение, это все уже включено в This is the Кришну. conclusion of Śrīmad-Bhāgavatam. Это вывод, мнение Śrīmad-Bhāgavatam. When the friends of baby Krishna told his mother, oh, he's been eating dirt, then Mother Yashoda came and said, oh, open your mouth, let me see, have you been eating dirt? Когда мальчики пожаловались маме Ешоде на то, что Кришна кушает там пыль, грязь на берегу Ямуны, мама Ешода сказала: а ну открой рот, я сама проверю. He said, Naham bhakshitavam amba sarves mitya visanksina. So I have not eaten dirt. They're all telling lies. Вначале Кришна оправдывался, говорил: я не кушал грязь, они врут, наговаривают на меня. And when baby Krishna opens his mouth, his mother looked inside and saw all the Brahmandas, all the universes there. Но когда он наконец-то открыл рот, закрыв глаза, мама Ешода заглянула в рот Кришны и увидела там бесчисленные браманды, вселенные. So this function of creation, maintenance and destruction, which is the limitation of the activities of Paramatma, is just a small aspect of Sri Krishna. То есть вот это творение, поддержание, разрушение, это уже пределы юрисдикции Параматмы, а это уже все в Кришне и так есть. Здесь вообще никак. Bhagavatam gives another example. Markandeya Rishi had a benediction from Lord Shiva that he would live for 7 kalpas. Еще один пример из Śrīmad-Bhāgavatam, что Маркандея Риши получил благословение от Шивы, что он проживет 7 калп. So it was really quite a miscalculation, because when the universe was, the pralaya took place and everything was destroyed, he was still alive and he was floating in the ocean of devastation for millions of years, suffering. Это было серьезным просчетом. То есть он не понял, не подумал, что когда начнется пролай, вселенское разрушение, он будет продолжать жить, а жить негде будет. So at that time he saw a banyan leaf, and on the banyan leaf, baby Krishna was lying there И пока его and sucking his own toe. мотало в океане разрушения, он увидел вдруг плавающий на поверхности океана баняновый лист, на котором лежал младенец Кришна, смеялся и сосал себе палец ноги. And when baby Krishna just breathed in, he felt himself very tiny, just entering into his mouth. And when he went inside him, then he saw millions of universes. И когда And he was wandering there for millions of years. And then after millions of years, then baby Krishna breathed out and he came out again. И маленький Кришна сделал вдох, и Маркандея Риши почувствовал, что его засасывает в рот Кришны, как маленького мотылька. И оказавшись внутри, он увидел там бесчисленные вселенные, в которых он странствовал миллионы лет. И потом он слышал смех Кришны, и опять как Кришна выдохнул, и он вылетел у него изо рта. So that Sri Krishna is the master of millions of universes in time and space is a very insignificant aspect of Sri Krishna. То есть то, что Кришна, он мастер всех мистиков, полный властелин времени, пространства, всех вселенных,
То есть, но это не его не главное достоинство, это вообще как незначительное для него какое-то побочное, даже не считает это никаким достоинством и не думает. So inside Sri Krishna, Mother Yashoda had experienced what? Antaranga Shakti, the internal spiritual potency, the Tatastha Shakti, the Jivas, and the Bahiranga Shakti, the external potency. Everything was within Sri Krishna. То есть внутри Кришны мама Йашода, что она воспринимала? Она воспринимала антаранга Шакти, его внутреннюю духовную энергию, Татастха Шакти, пограничную, это дживы, и Бахиранга, материальный мир. So Satyam Param Dhimahi. We meditate on the supreme truth. Is the message of Śrīmad-Bhāgavatam, and that supreme truth is Sri Krishna. И Сатьям Парам Димахи — это послание, то есть девиз Śrīmad-Bhāgavatam, что мы медитируем на абсолютную истину, а это абсолютная истина никто иной, как Шри Кришна. The living entity has experience through the antakaran, that means the subtle body, manas, the buddhi, ahankar, and chitta. He has experience through Jnanindriya, 5 knowledge-acquiring senses, and Karmindriya, 5 working senses. И живое существо, человек может осознавать Кришну своим антакарной, то есть манас, будхи, аханкара и чита, гьяна индрия и карма индриями, то есть 5 познающими чувствами, 5 действующими чувствами. So Brahman can only be experienced in the antakaran. А Браман можно осознавать только антакараном. Paramatma is also experienced in the antakaran, and also with the spiritual senses. But you cannot serve that Paramatma. He does not have a leela of accepting service from his devotees. Параматму можно воспринимать только антакараном или духовными, одухотворенными чувствами, но взаимодействовать с ним невозможно, потому что он не принимает никакого служения. But in relationship to Sri Krishna, then the soul can relish the sweetness of Krishna in his antakaran through his Jnanindriya, that is the Chid Jnanindriya, transcendental knowledge-acquiring senses, and through the Chid Karmendriya, through transcendental active senses, the hands, the feet, the voice, and so on. Но вот как раз с Кришной душа может полностью общаться, то есть в антакаране воспринимать его, служить ему чит гьяна индрия и чит карма индриями своего духовного тела. So that is the Satyam Param Dhimahi. We meditate on the Supreme Truth, who is a complete, Brahma is not limited. He has no paritchinnata. He's not limited in any way, and he can be served and loved by Antakaran, Jnanindriya, and Karmendriya. То есть он ничем не ограничен ни в какой мере, и ему можно служить полностью со всеми чувствами духовными. But you also noted that if you go to the Kanyakumari, and there you can see Tripura Sundari, and you can worship Devi, you can worship Mahadev, but their form is in Shivling. Батаджи также сказал, если вы отправитесь в Каньякумари, там можно поклоняться Дурге и Шиве, но они там в обликах Шива, Линги и Йони. So the form that you see and the form that you serve and the form that the devotee meditates in his heart are different. То есть внешнее проявление их форм Шива, Линга, Йони сильно отличаются от их человекоподобных обликов, на которые там поклоняющиеся медитируют, как он воспринимает On this day, 21 years ago, Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he manifested here, Sri Radha Shama Sundar, and the form you see in your Antakaran and the form you see directly is exactly the same. Затем он подчеркнул, что 21 год тому назад Шрила Бхактивиданта Нараян Махарадж явил вот эти формы Радхи, Кришны, Горасундара, и они полностью соответствуют тем формам, которые воспринимаются читой, очищенной читой, и как извне, так и внутри. If someone has one form outside and another inside, then you cannot have a lokik sadbandhu relation, a natural human-like relationship. Очень трудно какие-то отношения развивать там с шивалингом, то есть какие-то локик садбанду ватсамбанда не получится там, если так сильно разнится облик. So the beautiful form of Radha Shama Sundar is the same inside and outside, and so we can serve them and relate to them in the lokik sadbandhu bhaktsanbandha. That means a loving relationship which goes beyond the conditions
the conditional service of serving God because He's God due to opulence, but only serving Him out of unconditional love as one's friend or as one's beloved and so on. The moods of Braja. И то есть вот это Шрила Гурудева из своего сердца явил облики, внешнее проявление Радхи, Кришны и Махапрабху, и им мы служим не потому, что мы должны, потому что это Верховный Господь из-за Айшвари, а из-за того, что они такие милые, сладкие, они чаруют своей красотой и сладостью. So now we come to the katha that I spoke. Сейчас я перейду к катхе, которую я начал давать утром. But they had a very limited time. Но я старался уложиться в коротенькое время. So what I told in brief, I want to expand now. Поэтому я хочу чуть расширить то, что я поведал в сжатой форме. First of all, consider the exalted position of Śrīmad-Bhāgavatam. Задумайтесь о непревзойденно возвышенном положении Śrīmad-Bhāgavatama. The Puranas, the Vedas, the Upanishads, the histories, itihasas, they have profound meanings. Увед, Пуран, Упанишад, Тихасов, в них есть глубокий смысл. And the correct meanings of these scriptures, they are like security guards, which are guarding a treasure. And that treasure is the satisfaction of the heart. Yayatma samprasidati, the complete satisfaction of the heart of all living entities. That treasure is being guarded by the correct meaning or interpretations of the Shastra. У этой шастры есть правильный смысл. Это как security, команда security, которая бережет удовлетворение сердца, истинное умиротворение сердца всех живых существ. То есть там есть правильное понимание. But as time went on and Kali Yuga came, then those the guardians of that treasure, they fell asleep. Но с исходом лет, с началом Кали-юги, вот эти стражники как-то заснули And while they were sleeping, на службе. then some thieves came and they stole that treasure. That is the satisfaction of the heart. In this analogy, this metaphor, the thieves are unscrupulous persons who have spoken their own concocted misinterpretations of the Shastra while the real meanings were sleeping. They have stolen the treasure of everyone's heart. Стали приходить воры и красть это сокровище. И что в этой метафоре? То есть эти воры — это недостойные личности, которые спекулировали, то есть придумывали свою собственную трактовку, которая полностью отличается от... То есть произошла подмена ценностей смысла шастры. Yeah, by the influence of time, due to some neglect and laziness, the true meanings of the scripture were lost. То есть постепенно с ходом времени истинное понимание шастры стало утрачиваться, искажаться. So Narad told this to Vyasadeva before Bhagavatam was manifested. Jogupsitam dhamma kritanu shashata swabhava raktasya mahan vyatikramaha. He said that the common people, being attached to their own swabhav, conditioned nature, will twist the meaning of the Shastra and say, oh, the purpose of the Shastra is this temporary thing, or this limited thing related to my self-interest. Нарада Муни журил Шрила и говорил, так как люди, движимые своей сваартой, корыстными интересами, они будут неверно толковать смысл шастры, все передергивать, подстраивать это под свою выгоду и искажать истинный смысл. So then, dharma goes down. И, конечно же, придет в упадок дхарма. So Krishna said, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam madharmasma tadatmanam sridamyaham. Whenever dharma is declining and adharma, irreligion, is on the rise, at that time I descend myself. И сам Кришна провозглашает, что когда дхарма приходит в упадок и пребывает, то есть греха на земле, то он лично приходит на землю. So just as the Supreme Lord, He appears among the aquatics as Matsya avatar.
Господь проявляется среди морских форм жизни, как Матсya-аватара. He appears among the mammals as Varaha avatar. Млекопитающих он Вараха-аватара. He appears among the devatas in heaven as the Lord Vamandev. Среди девот он приходит как Вамандев. So the Lord appears in many communities. So in the same way, at that time, the Supreme Lord appears in his Shastra avatar. То есть в разных формах жизни, то есть в разных общинах Господь проявляется, и также у него есть проявление в форме шастры. When the meanings of Shastra become lost and corrupted, then the Supreme Lord descends in his Shastra avatar, that is, Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki. То есть когда дарма шастры приходит в упадок, Господь сам вмешивается и приходит в форме Śrīmad-Bhāgavatam. So that Śrīmad-Bhāgavatam then protects the Dharma, and especially Paradharma, the highest transcendental occupational activity of pure bhakti. И тогда вот этот Śrīmad-Bhāgavatam становится маяком дхармы, и не просто дхармой, а парам дхармой, высшей трансцендентной дхармой. Now, this Śrīmad-Bhāgavatam has been glorified within Bhagavatam itself in three ways. It is said Bhagavatam is the deep. That means it's the torchlight of transcendental knowledge, Adhyatma deep. И Бхагаватам прославляется самим Бхагаватам. Он говорит, что Адьятма Дип — это как факел знаний, это как такая лампада, огромное знание. And it is also glorified, it is compared to Arka. Также сравнивается с аркой. That means the sun, the shining sun of transcendental knowledge. Это солнце трансцендентного знания. And it is compared to the Kalpataru, a desire, wish-fulfilling tree that fulfills all spiritual desires И также to the fullest extent. обозначается как калпатару, древо желаний, древо духовных желаний. So these upama, these similes, comparisons should be understood clearly. И вот эти сравнения нужно четко понимать. When Sutta Goswami first began to speak, he gave pranam to his guru, Shukadev Goswami. Перед тем, как что-то сказать, Сutta Госвами вначале почтил своего гуру Шукадева Госвами. Yam pravrajantam anupetam apeta krityam, etc. But then he said, Yaswanu bhavam akila sruti saram ekam adhyatma deepa atitesi satam tamandam. Oh, my Gurudev Shukadev Goswami, who is the guru of all the munis, he has given the Shruti Saram Ekam, the essence of all the Vedas, in accordance with his own realization. He realized it first. And this essence of all the Vedas that he gave is Adhyatma Deep. It is a torchlight of transcendental knowledge. И затем Сutta Госвами говорит, что мой Гурудев — это гуру всех мудрецов, и он поведал суть ведических, суть вед с того ракурса, как он осознал их. И вот это Śrīmad-Bhāgavatam является факелом, то есть огромным дипом, то есть лампадой трансцендентного знания. Adhyatma Deepa Matitestis Tamandam means that those persons who are desirous to cross over the ocean of material existence, it will remove their blindness. That's the nature of this lamp. То есть вот эта лампа знаний, она озарит взор тех, кто искренне хочет преодолеть океан материального бытия. So in the beginning of Bhagavatam and in the very end of Bhagavatam, in the 12th canto, Kasmai Yena Vibhasi Toyam Atalo Dhyana Pradipa Pura. At the beginning of the universe, the Supreme Lord Sri Krishna, he manifested this Bhagavatam in the heart of Lord Brahma, and that Bhagavatam was a Jnana Pradeep. It is the lamp of И knowledge. потом в завершении снова упоминается, что Кришна явил Бхагаватам в сердце Брамы, и он, Бхагаватам был Гьяна Прадип, то есть таким факелом знаний. Now, also in the beginning of Śrīmad-Bhāgavatam is compared to the sun. В начале Śrīmad-Bhāgavatam сравнивается с солнцем, аркой. Because among the 6 questions asked by Shaunaka Rishi, one was, now this Kali Yuga has begun.
See, Krishna who was in this world and protecting Dharma. See, Krishna has disappeared from our vision. So now, where will Dharma go for protection, for shelter? Один из 6 вопросов, Where will Dharma and Gyan, knowledge and religion, where will they go for shelter? заданных мудрецами, было, так как началась Кали-юга, Кришна уже скрылся от нашего взора, он был главным защитником Дharмы, то куда теперь Дharma и Гьяна, где найдут прибежище себе Дharma и Гьяна теперь после ухода Кришны? So Sutta Goswami Pad said, Krishne swadam upagate dharma jnana divisaha kalau nashta drisham isha puranako aduno uditaha. Aduno udita. Now, Purana Arka, the son of the Bhagavad Purana, has risen to give light to those whose vision was destroyed by the deleterious influence of Kali Yuga. И Сюта Госвами говорит, что теперь взошло солнце Шримад-Бхагаватам, то есть, которое дарит светом тех, кто ослеп от разрушающего воздействия Кали-юги. Now Krishna's returned to his abode, Dharma and Gyan, they have taken shelter of this Śrīmad-Bhāgavatam, which is shining like the sun. Кришна вернулся, то есть ушел, скрылся в своей вечной обители, но теперь сияет солнце Шримад-Бхагаватам, и Гьяна, и Дharma нашли в нем прибежище. So just as the sun has 12 forms, one form for each month of the year. У солнца есть 12 форм. So this Śrīmad-Bhāgavatam has 12 cantos. То есть как солнце раз в 12 месяцев, это разное солнце в разных созвездиях. И вот это у Śrīmad-Bhāgavatam 12 песен. And this Bhagavatam is also a kalpataru, kalpavriksha, spiritual wish-fulfilling desire tree. And just as a tree has so many leaves, the desire tree of the Śrīmad-Bhāgavatam has 18,000 leaves. That means 18,000 verses. They're all the leaves of the desire tree of Śrīmad-Bhāgavatam. Это калпатару, и у него множество листьев, то есть вот эти 18 тысяч стихов Śrīmad-Bhāgavatam, это листья на этом древе желаний. So, Vyasadeva in the Mangalacharanam said, Nigama kalpataro galitam palam Shukamukadamrita dravasam yutam Pibata bhagavatam rasamalayam Muhuraho rasika bhuvi bhavukaha. Oh, Rasik, you Rasik Jan, those who relish mellows, and those who are bhavak, those who are experiencing bhav in this world. That means the sadhakas who've attained bhav in this world, and the Rasik, the siddhas. Again and again, drink the nectar of this Śrīmad-Bhāgavatam. Шрила Вьясада в Мангалачаране обращается к этому: «О, вы все расики, и вы бхавуки». То есть расики — это вечные, то есть нитя парикары Господа, а бхавуки — это те садхики, которые достигли уровня бхавы. Говорит, вкушайте снова и снова нектар этого Śrīmad-Bhāgavatam. It is the mature, juicy fruit of the desire tree of the Vedas, which has become even more relishable because it has been tasted by the lips of the parrot, Shukadeva Goswami. Спелый, сочный плод древа ведических знаний, и он стал еще слаще после того, как его попробовал клюв Шукадева. So, now the question comes, why make the distinction between comparisons? Bhagavatam is like a torchlight of knowledge, then a sun, the sun is vast. It's so much more great than a torch. And then a desire tree is greater than the sun. В чем тут нюансы? Почему 3 таких метафоры? Потому что солнце, понятно, превосходит факел или там лампаду, оно гораздо мощнее светит, а древо желаний превосходит и солнце, потому что оно исполняет любовь. So the answer is that in Śrīmad-Bhāgavatam, in the 2nd canto, in the 3rd canto, in some parts of the 11th canto, you can find the description of the Supreme Lord's pastime of creation. Потому что во 2-й, 3-й песне, в 11-й можно найти описание Шришти Лилы, творения Лилы. That means that the potential material energy, prime matter, prakriti, is a pure potential without any forms.
when the Paramatma enters into that, it causes it to transform. And therefore, all the transformations of the material energy are actually Paramatma's forms. То есть, чтобы было понятно, что прадан, вот это, чистый потенциал, вот эта пракрити, она бесформенная, она не являет никаких особенностей до тех пор, пока параматма не начинает взаимодействовать с ней. Или, поэтому любое проявление, нужно понимать, все происходит с участием параматмы. In our ignorance, we think, oh, this body is my body. И всё. And the Paramatma is coming along with me for the ride. No. This Paramatma has manifested this body. You're the one who's going along for the И ride. параматма, это все формы, это формы параматмы. Мы думаем, что это мое тело, и параматма, как мой друг, там, в моем сердце и сидит. Нет, это форма, это и есть параматма, а вас пригласили, ну как, на поездку такую So рядом с параматмой. the understanding of abhinna nimitta upadan, that the Lord is not only the creator, distinct from his creation, but he himself is the creation also. This is the torchlight of knowledge that illuminates our ignorance. И вот эта особенность наша. First, the chitta should be expanded to a degree that we have this vision. Now, our heart has been illuminated by Bhagavatam in the form of the torchlight of knowledge. Поэтому вот это ведантическое мировоззрение, это абина нимита каран, что Господь не просто Творец, но Он еще и вот сотворенный. Все, что сотворенное, это тоже Он. Поэтому это, вот это и есть факел знаний для нас, понимание истины. So, but knowledge, transcendental knowledge, is not limited to Atma Paramatma Maya Sambandha, the relationship between the Paramatma, the Jiva and Maya. Но духовное So знание that's only a deep. не ограничивается вот этим базовым знанием о взаимодействии Бхагавана, Дживы и творения. Это такое базовое, поэтому это факел. But the Bhagavatam is also like the sun, Бхагаватам еще и солнце. far, far more illuminating than a lamp. В миллионы раз более озаряющие, And those чем are лампа. the chapters of Śrīmad-Bhāgavatam which describe one of the 6 questions was, O Sutta Goswami, please tell us the pastimes of the various incarnations of the Lord. So the description, the harikatha of the pastimes of the various incarnations and their loving devotees, in this way the Śrīmad-Bhāgavatam is like the sun. Потому что один из вопросов был, поведай нам, Суда Госвами, о разных воплощениях Господа. И вот эта катха о разных аватарах Господа и взаимодействии с их бхактами как раз и есть вот это солнце. Because you are not limited to the Atma Paramatma Maya Sambandha, but the eternal loving relationships between like Lord Nrsimhadev and Prahlad Maharaj. Что значит атма параматма деха самбанда? То есть это базовое понимание такое, вот самое интересное и возвышенное, вот это Господь и его преданные, как Нрсимха Бхагаван и Прахлад Махарадж. Narad Muni and Vasudev Krishna. Нарада Муни, Васудев Кришна. Ambarish Maharaj and Sri Krishna. Амбариш Махарадж и Шри Кришна. All these divine transcendental relationships which are beyond the limitation of this world and Atma Paramatma. То есть это нечто, это трансцендентно все по отношению к атме и параматме. So the avatar lila aspect of Bhagavatam is like the sun. Вот это аватар лила, описанный в Śrīmad-Bhāgavatam, это и есть вот это солнце. And the Krishna lila, that is the desire tree, because the desire tree gives the rasamrita, the nectar of the rasa, of the highest natural loving relation between Sri Krishna and his associates. Кришна лилы, и это и есть вот это древо желаний, калпатару, потому что это истинное насыщение жажды души. And that reaches its pinnacle in the Prem of Brajagopis. И она проявляется в полноте, в любви в Раджагопи. So the end of Śrīmad-Bhāgavatam it says, Sarva Vedanta Saram Yad Brahmatmaikatva Lakshanam Vastu Dvitiyam Nishtam Kaivalyaka Prayojanam. This Bhagavatam is the essence of Vedanta. Бхагаватам — это суть Веданты. It describes Brahma, Attva, Ekatva. That means the oneness between the supreme truth, Brahma and Atma.
описывает Брахма, Атма, Экатву, то есть единство Брахмы и души. Here, Brahma means Krishna and Atma means Shrimati Radhika. Radha Krishna Aichi Sada Ek Iswarup Leela Rasa Aswadite Daridui Rup. Radha Krishna are one Swarup, but they have two forms to relish their loving pastimes. Брахма, Атма, единство Брахма, Атмы, это единство Кришны, Брахмы и Атмы, его Атмы Радхи. То есть они, это одна личность, которая явила две формы, чтобы вкушать расу лил. So Kaivalyaika Prayojanam. The one Prayojan goal of life is Kaivalya. Now the impersonalists, they love this word Kaivalya because they think it means to Sayuja Mukti, to enter into Brahman, impersonal liberation. Кайвайляйка Прайоджанам, что цель жизни это кайвайля, вот это единство, но имперсоналисты обожают это слово, потому что они стремятся к вот этому единству, слиянию с Брахманом, и они думают, что вот это и есть высшая цель. Throughout Bhagavatam, what to speak of impersonal mukti, even personal mukti in Vaikuntha has been rejected. Ну, Бхагаватам, что же... Diyamanam nagrananti binanmat sevanam jana. Бхагаватам дает понять, что даже не то, что имперсональная мукти, оно нежеланное, ужасно, что даже личностные формы мукти, они тоже нежеланны для преданных. So here Kaivalya means Kevala Bhakti. Кайвалья тут значит кейвала бхакти. Pure Bhakti. That Bhakti is not mixed with karma, jnana, yoga, tapasya. То есть бхакти не смешанная ни с кармой, гьяной, йогой, тапасией. Not only that. Kevala Bhakti means that this love is not even Aishwarya Gyan Mistrit. It is not mixed even with an awareness that Krishna is God. Но не только это, но что там нет айшвария, гьян, мишри, что там нет ни капли, даже мысли о том, что Кришна это Верховный Господь. So Trayacha Upanishad Bischa, Sankhya Yoga Chasatvatai, Upagiyamanam, Mahatmam, Harim Samanya Tatmajam. That supreme truth has been glorified throughout the Upanishads, throughout Sankhya Shastras and Yoga Shastras continuously. But Mother Yashoda, she thought that supreme truth, Harim Samanya Tatmajam, he's my son, he was born from my womb. Natural motherly love. Это верховная истина прославляется, о которой Упанишадами, всеми священными писаниями, и к Санkhya-йогой мама Яшода относилась к нему как к своему родному сыну. So that sweet lokik sadbandhu batsambandha, human-like, family-like relationship with Sri Krishna, that is Kaivalyaika Prayojanam, actually. Кайваляйка Прайоджанам это Pure unadulterated bhakti. вот это близкое отношение, родственное отношение к Кришне, как к своему лучшему другу, к своему родственнику. So this morning we gave some examples. Sri Krishna himself told to Uddhav, Ta navidan maya no sangha badha diyasu manamatastatedam yathasamado muniobditaye nadya pravishta even nama rupe. Just as the yogis, they go into samadhi and they completely become unaware of their own bodies and minds and their concept of I and mine related to this world. So similarly, the gopis of Vrindavan, their love for me was so dense that they forgot, I am from this royal family, I am the chaste lady, I am married to this. They forgot everything. They even forgot their own name and were completely absorbed in serving me. И Кришна объяснял This is Kaivalyaika Prayojan. Кайваляйку Прайоджану идею Удаве. Он говорил, что подобно тому, как йог, погрузившись в самадхи, полностью перестает ощущать свое тело, грубое тонкое тело, он забывает вообще, кто он. Таким же образом гопи, полюбив меня, они позабыли обо всем, о своих телах, о своем прошлом, о своем я, кто они, чьи они жены. И вот это и есть истинное вот это. So someone may criticize, Krishna, you are speaking very highly about the gopis because they're your girlfriends. Everyone thinks, my girlfriend is the best. Кто-то может сказать, конечно. How can we know that this is not just some emotional statement? Может, это твоя сентиментальность, скажет, всякие будет привязан к своим подружкам и считать, что они самые лучшие. Вот ты тоже пиаришь свои гопи, говоришь, что... So in the Bhagavatam,
all the Mahajans and Pramanik Vyakti, persons who are considered to be Vedic authorities, they also give the same conclusion. Но не только Кришна превозносит гопи, все праманики, все такие авторитетные личности с ракурса ведического почтения в Śrīmad-Bhāgavatam превозносят гопи. When Gangaputra, Деваврата. Devabrata, Bhishma Pitamaha was on the bed of arrows after the battle of Kurukshetra, about to leave this world, and Krishna came to see him. At that time, Bhishma Dev thought, I want to please Krishna, and to please him, I can please him the most by glorifying his greatest devotees, the gopis of Vrindavan. Когда Бхишма Дев, сын Ганги, прославленный как Деваврата, когда он уже лежал на ложе, простреленной стрелами, и к нему пришел Кришна, то он решил порадовать Кришну, он решил сказать что-то великое, что-то сладкое о гопи. Bhishma Dev is a Mahajan, his conclusion is a final, it cannot be negotiated. Бхишма-дев является одним из махаджанов, поэтому то, что он говорит, это абсолютно авторитетно. He said to Krishna, Lalita Gati Vilasa Falguhasa Pranayane Rikshna Kalpiturumana Kritamanu Kritavati Unmadanda Prakritimagan Kilayasha Gopavadvaha. Oh Krishna, at the time of the Rasa Leela, you were smiling, you were glancing. The way that you walked, the way that you played your flute, the way you are singing and dancing. Actually, all of these things, the aspects of your beauty, were actually the paraphernalia by which you yourself were doing puja to the Braja Gopis. Бхишма-дев сказал, то во время Раса-лилы, то, как ты двигался, как ты смотрел, Urumana как means you говорил, showed great honor to them. улыбался, как ты танцевал, как ты пел, все, что ты делал, это было твоей пуджей, это все было парафиналиями твоей пуджи этим Браджа Гопи. And at that time, Braj Gopis, Unmadanda, they became blinded with the madness of love. Они охмелели от любви в этот момент, Браджа Гопи. Kritamanu Bhaktya. And they did your Anukritya, that means imitating you. И стали имитировать тебя. So there are two things. Prakritima Gankalayasya Gopavadva. They attained the nature just like you. Они обрели твою природу, такую же, как у тебя. That has two meanings. One in separation and one meaning in meeting. Два смысла в разлуке и встрече. In separation means during the Rasa Leela, when Sri Krishna disappeared and was hiding and spying on the gopis from a kunj to see how they would react. At that time, gopis became mad and so absorbed in Krishna that they began to think, I am Krishna. They had a bhava-ekatva, oneness of bhav, and they imitated his pastimes. И когда Кришна спрятался от гопи во время Раса-лилы и подглядывал, наблюдая за их реакцией, гопи, как безумные, они стали имитировать его, они ощущали себя Кришной, Кришнахам. One gopi said, Krishnoham, I am Krishna, see how I walk. Одна говорит, я Кришна, смотрите, как я Another двигаюсь. gopi kicking her feet said, oh, I'll chastise you, Kaliya. Вторая гопи сказала, я сейчас отобью голову этому Кали. Another gopi lifted Govardhan hill. Третья гопи подняла холм Говардан. So this is the meaning of Kaivalyaika Prayojanam, the absolute oneness. It is not a vastu ekatva, it is a bhava ekatva. Not a oneness of the substance, but of the bhav. Абсолютное единство, но не плотью, а настроением, бхавой. Не васту, а бхава. And that is inseparable. And in meeting, when Radha and Krishna meet, at that time they become so absorbed in each other that they forget who they are. Sometimes Krishna thinks he's Radhika and Radhika thinks I am Krishna. So, Kritamanu Kritavatya, in the blindness of love, Radhika played with Krishna as if she herself were Krishna. А во время встречи, иногда в полном самозабвении, Радха и Кришна теряются в своей любви и уже не понимают, кто из них Радха, кто Кришна. Они меняются ролями, и Радхика играет с Кришной, как будто бы она Кришна, а он This is Радха. Kaivalyaika Prayojanam. Вот это и есть абсолютное единство. Vaste Dvitiyam, the non-dual, the unadulterated experience of non-dual reality. Чистое восприятие недуальности. It is about love only. И все это о любви только. So in the Chatusloki Bhagavatam, the 4 seed verses of Bhagavatam, the Prayojan Tattva is explained. Yatama hanti bhutani bhutetsu chavyateshnu parvestani tatateshu nate swaham.
Just as the elements enter into all objects within this world and also remain outside of them, I am within everything and outside of everything, Krishna says. В Prayojan Tattve объяснений в Чатушлоке Бхагаватам Кришна говорит, подобно тому, как элементы входят во все, присутствуют во всем, в каждом объекте, и также остаются извне, то я тоже во всем и извне. This is not actually a statement about the ontology and elements and metaphysics. It is a metaphor to describe the state of love, where the devotee only sees Krishna everywhere outside and everywhere inside. Это не просто метафизическое объяснение творения Вселенной, онтологическое положение. Это принцип любви, то, что преданный видит Кришну внутри и снаружи, везде. Krishna Mai, Yaha Krishna, Bitare, Bahire Botire. Yaha Natra Pore, Tahan Krishna Spore. Radhika is called Krishna Mai. Wherever her eyes fall, she sees Krishna there. And when she looks inside, she sees Krishna there. And therefore the goal of Śrīmad-Bhāgavatam is Radha Dasyam, to serve that supreme embodiment of Prem. Радика зовется Кришна Майи, потому что она видит Кришну повсюду, снаружи и внутри. И поэтому главная цель, вот это призвание Śrīmad-Bhāgavatam, это превозгласить превосходство Радхадасьям. Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Bale Sani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe.